Now, what is a dashboard? People think dashboard is something extraordinary out of the world. Nothing like that. If you go to, I have opened the department dashboard, right? If I go to summary, it looks fabulous, isn't it? But if you really think these are nothing but graphs, on the left hand side, if you see, what is this? This is just like a table. Territory, FTEs, average salary. Where are they getting the data from? If you look at the source, they are telling you Calcs G35. Calcs is another sheet. From that sheet, G35. If you go up, G35. This is the value. What they do is, before presenting the data in the summary format, they will prepare the data in a separate table, which is in another sheet. So if you look at the raw data is in the data sheet. See, there is a data sheet which has the actual raw data, like country-wise, what is the total FT turnover, higher cost, average salary, by country, by geography, by continent. Okay. This is like in our wherever you want to refer to it, whenever you're doing a data validation, you can refer to this as a list of values. Okay. So how is this list used? If you go to summary, right hand side, you will see there is a list for Europe, Americas, Asia Pacific. You remember how did we do this? This is from, no, this is from developer, insert. Okay. So if you were to do something like this is like a combo box. So if I right click, you will get a format control. It will tell you what is my input range. $W2 to W4. Cell link is V6. V6 means this is probably V6. Now see, in this, they have switched off the views, column views, name of the views. So if you go to here, you can see the headings. By switching it off, it makes you feel that, it is something different. But if you want to bring it back like a normal Excel, you can. Got it? Pragya, okay? No, sir. क्या no, sir? Sir, समझ में नहीं आया. क्या समझ में नहीं आया? बोलो. Sir, first में से नहीं repeat कर दीजिए एक बार. First में? Sir, एक बार फिर से repeat कर दीजिए. अच्छा, फिर से रिपीट कर देता हूँ. यहाँ पे क्या है देखो, अगर बाजू में मुझे ये डालना है, so here what I have done, this is a format control. Okay. Format control में this is W2 to W4. This is my input range. Okay. Where is my W2 to W4? UVWX. See here, this is my region. They have entered this. And what they did, they minimized it. Just so that people can't see. Understood? Okay. This is just a trick to hide the data. It's V for it. हाँ, W नहीं तो. So they have written this and they have included it as a source. So how can we do something like this? If you go to developer, go to insert, you have a combo box, or you can get a spin button. These are different types of buttons that are there. List box. If you click on a list box, you will get a value like this. And what is my
format control, it will tell you input range is this one. And what is my cell link? That means where will my value come? You can put it on the value here. Okay. Okay. So here, if we, depending on what you have done, let me recreate this one. Let's see what done this is. Okay. Now this one, go to format control. Input range is these values. And what is your cell link? Cell link is where that value will be entered. Okay. You can just put it over here or you can put it over here. That value, whatever you are choosing, will be entered. So if I click on this, see Europe. If I choose Europe, behind the scene, system will actually store the value over here. What value it is? 1. Which is 1, 2, 3. 1, 2, 3. Europe the first value, which is 1 hello. If I go and select Americas, it becomes 2. If I go and select Asia Pacific, it becomes 3. You remember that report chart controls we did last week, where we had those small radio buttons. 1, 2, 3. You enter the fourth value, it becomes 4. Something similar here. Got it? Yes, sir. So when I am choosing this value, Europe, it is putting the value where? In V6. Where is V6? V6 is actually over here, but it is hidden. See, they have very nicely, they have hidden it so that you can't see. Now, if I change the value from 1 to Americas, this one becomes 2. All my graph values will change accordingly. Got it? Pragya? Yes, sir. Okay. Now see, how is my graph changing because of that? That now we know how to get this Americas and all this. If I go to select data, my data is based on FTEs. Where is my FTE coming from? From my summary C9 to C18. C9 to C18. Can you see C9 to C18? Where is it? Brazil, USA, Canada, FTE values. See, it is blinking. That is my FTE value. So this chart is representing values from there. If I now look at summary, this is the average salary. Clear? So one is these dots themselves, they represent what kind of graph we are choosing. Okay. Now if I go and look at my chart design, this is a combo chart. Stacked line. This is basically a line with marker. This one. These are subtle. If you click here, okay, if you look at this graph, okay, what they have done is you can play around with the chart, the format, okay, the line effects, chart effect. And if you click on these also, you will be able to play around with this chart styles, color scheme. And how do we hide it? Basically, what we do is here, when you are going to this, you can change and label format data series outline. Okay. The outline, the weight, the structure, you can say no outline. Just points. Markers, those are called markers. Only the markers will remain. This one, where is this data coming from? If you look at this data,
CY, current year, CY, PY. Okay. CY values road, courier, air, mail, how much of consignments they are handling, and PY is how much of this data they are handling. Got it? Once we see the explanation, it doesn't look very difficult. But getting this idea is the main thing. Isn't it? Okay. Now see these tables. What are these tables based on? Look at this staff turnover. This is, you have top 5 countries, staff turnover and recruitment expenses. This is the table for recruitment expenses. Then you come to this one. See, sales. This is the table for sales. Where are they getting it from? Calcs C35. Okay. Now, when you look at this data, you will see Calcs H35, store, mobile, TV, mail. Calcs H35. This is Calcs H35. Online, store, mobile, TV. Okay. Now, if I want to bring this, what I can do is, one, I can copy this and put it there. Another option is, if I have my summary here, I will just come here, equal to, I'll go back to Calcs, Brazil. Okay. Then online. What is my online for Brazil? Then is store. Exactly. Now, if other alternative is, what you can do is, you can do a VLOOKUP. Here they have not done the VLOOKUP. I would have expected them to do a VLOOKUP. Same point which you are raising, that if there are too many, what will I do? So if I do a VLOOKUP here, and maybe, the headings, I will just bring the headings from there. Right? Online, correct. Online, store, mobile, TV. And then if I drag this, and then if I were to do a VLOOKUP and do a match. So if I were to do a VLOOKUp what? USA. From where? Calcs. Right? So then I will do a match. Match of what? Match of this. Right? From where? From here. Right? Comma. Exact match. 0, comma, 2. Right? Now here, either I can get a match and then do it. So I'll get my value here.
Or what I can do is I can do that dynamic array. You remember curly bracket 2, 3, 4, 5, 6, 7. All of them will come at once. If I don't want to do a match. Understood? Yes, sir. Okay. Now here, if I now change this to Europe, then what happens? All the Europe related values are coming here. Right now, this becomes Wales, this becomes England, this becomes Germany, Scotland, all of that. Right. So how is that happening? This is, see, index position, they have 1, 2, 3 is Europe, Americas, Asia. This is my list. Okay, region. Each country is put in a region. So when I say Europe, Europe means actually these regions. These countries rather, right? So when I click on data, I get this. When I do ship, I will get these values. This is the shipment information. For each country, what are my values? Current year and PY probably is past year, previous year or past year. And see, these are my data here where they're doing all the summing. This is like my check. Okay. So here they're getting list 2. What is list C2? This is Europe. So list C2. C2 is this. Got it? প্রতিটা ডেটা শিটটা ওর উপরে ডিপেন্ড প্রিভিয়াসটার উপরে মেইন ডেটাটা আসছে এই দিস ইজ ইন দিস ডেটা শিট দিস ইজ মাই বেসিক ডেটা from where I will be picking all my information. এখানে কি করছে এরা এই যে আমার এখানে এই যে ভ্যালুসটা আমি এখান থেকে পিক আপ করছি ঠিক আছে এই ভ্যালুটা নিয়ে এখানে কাজটা করছে 1 means what 1 means ইউরো হ্যাঁ এটাতেই আসছে so when you do this then you see here the model is over here index 1 this is Europe সাফারি শীটে ওয়ানটা এই লিস্ট শীটে ওয়ানের সাথে কি করে লিংক হ্যাঁ এটা বোঝাচ্ছি তো এখানে when you are looking at these country wise they have given the link between the country and the region ঠিক আছে then when we come to each of these this is at the region level there is no country stuff here now the next country is over here see when we look at this index this number is what is being fetched from there see index this is from list what list look my list is B2 to B4 matches what with the region this is just like my VLOOKUP I am looking up what 1 from my table okay so my if it is Europe it is fetching me value 1
If it is the Americas, it is going to fetch me value 2. Got it? এইখান থেকে রিলেশনশিপটা ড্র হচ্ছে, এই যে ইন্ডেক্সটা পেলো, ইন্ডেক্সটা এবার যেই ইন্ডেক্সটা পেলো, then they are getting the list $C2. What is list $C2? Which is this one. Okay. তারপরে এইখান থেকে এই যে SUMIFS ডেটা ডলার SUMIF করেছে, এইগুলো ডেটা গুলো বেসিক্যালি, হ্যাঁ, এই যে ইউরোপের মধ্যে থেকে ও ইউরোপ ভ্যালুটাকে চুজ করেছে, বিকজ my value is $B2. $B2 is Europe. Okay, so corresponding to Europe, all the values are coming. তারপরে আমি বলছি সামারিটা কি করে দেব? এই যে সামারি থেকে তো এখানে যাচ্ছে, এখানে কি করছে, here it is first from, if it is Europe, it is getting the value of 1 here. Correct. Now 1 means what? 1 means my index of Europe. এইটা কিভাবে এস্টাবলিশ হচ্ছে? এই যে प्रज्ञा, तुम्हें समझ में आया? आया? ये बना पाओगी? हो जाएगा। हाँ, इसके बाजू में क्या करना, एक यहाँ पे ऐसा टैब बना लेना, ठीक है ना? Okay. Then from this tab where you have this, you can say Europe, okay, Asia Pac, or whatever they are calling it, Asia Pac, or I think second one is Americas, and then you have Asia Pac. Sure. कैसे लिख रहा है Asia Pac? Asia space Pac. Okay. Now the next thing is to go to developer, insert. So here you have the format control. Control input range is Europe, Americas, Asia. Cell link is put one something behind. So once you choose Europe, you will get the value 1. Okay, once you choose Americas, you will get value 2. Once you choose Asia Pacific, you will get the value 3. Got it? Yes, sir. Now, from each of these, like what? এসিটাকে বন্ধ করে দেবো, ঘুম পাচ্ছে, ঠান্ডায় একটু ঘুম পায়।
Okay. So against this Europe, Americas, Asia Pacific, when you go to this data here, calcs, okay. So when you go to this calcs, you will find this data is being sorted. Okay, how is that data getting sorted? When you click on this, if you say Europe here, then when you come to calcs, this data becomes Europe. Okay, and how is that data becoming Europe? Because through the VLOOKUP. Just see. ক্যালসের ডেটাটা আমি ফেচ করেছি from based on my selection here. মানে ডেটা বলেছে র ডেটা শিটটা, সেখান থেকে আমি VLOOKUP করেছি না, ক্যালস থেকে VLOOKUP করেছি। এই যে ক্যালস, হ্যাঁ VLOOKUPটা তো ক্যালসেই করছি, আমার র ডেটাটা তো এখানে আছে, which is a different sheet. সেখান থেকে তো VLOOKUPটা করছি না, VLOOKUPটা করছি ক্যালসে, ক্যালস শিটে করছি based on my summary sheet. এইটা করে আমার লাভ, আমি ওখানে রিজনটা পাচ্ছি, এই যে আমার ইউরোপ চেঞ্জ হয়ে গেল, এখানে চেঞ্জ লাভ কি আমি সামারি শিটে দেখতেই পাচ্ছি। তো আমার তো এই ক্যালকুলেশন গুলো তো ওখান থেকে আসবে বেসড অন দিস। আমার তো এই ডেটাটা তৈরি না হলে আমার সামারি শিটে হবে কি করে? আমার গ্রাফ গুলো তো এই ডেটাটার বেসিসে, রাইট? সামারি শিটের গ্রাফগুলো আমার ক্যালসে যা ডেটা আছে সেটা কার উপর? হ্যাঁ, তো ক্যালসটা তো আমার ক্যালকুলেশন ডেটা, আমার র ডেটা ইজ সামওয়্যার এলস। র ডেটা তো আমি বুঝতে পারছি না যে সামারি শিটের সাথে, মানে এই যে সামারি শিটে আমি 1 2 3 চেঞ্জ করলে যে অত চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, এই লিংকটা কি দিয়ে এস্টাবলিশ হচ্ছে? এই যে ক্যালস দিয়ে, না সেই লিংকটা কিভাবে? এই যে ওইটাই তো দেখানোর চেষ্টা করছি, এই VLOOKUP VLOOKUP। Look at it from on your sheet, open that dashboard on your sheet and see, then it will be clear. प्रज्ञा तुम्हारे लिए क्लियर है? ডেটা শিটটা প্রথম আমার কাছে আছে, আমার পিওরলি র, সেখান থেকে আমি যে লিস্ট বানিয়েছি সেটা, এই ইন্ডেক্সটা আমি কিভাবে করেছি লিস্ট শিটে? এটাকে জাস্ট আমি কপি পেস্ট করেছি? না, লিস্ট দিতে জাস্ট লিখেছি, just it is written there. সিম্পলি টেক্সট এন্ট্রি করেছি 1 2 3 যে, আর এই যে ইউরোপ যে ইউরোপের আন্ডারে ওয়েলস, ইংল্যান্ড, জার্মানি, এগুলো সব টেক্সট এন্ট্রি আছে। এটা আমি করেছি যে আমি জিনিসটাকে রিলেট করব বলে, যে ইউরোপ means which countries, that it has to be told, right? তারপরে যেটা আমার শিট যেটা আছে সেখানে আমার মানে আমি ক্যালকুলেশন গুলো করেছি কারণ ইয়ার প্রিভিয়াস, এরপর ক্যালস যেটা বানিয়েছি
तो 7 PM को पाइथन का भी क्लास है मेरा। हाँ ठीक है, उससे पहले हो जाएंगे। हाँ तुम्हारा प्रोजेक्ट कहाँ गया? भूल गई क्या सर, भूल गई। बनाना भूल गई? नहीं सर, बना चुकी हूँ, बना चुकी हो, ठीक है, ईमेल कर देना। हाँ हाँ, मेल तो किया था ना उस दिन, नहीं सेंड हुआ था, जो सेंड करना था वो भूल गई, कर दी थी। सर एक्चुअली मैं ये टीचर से इंस्टीट्यूट की वजह से इतना ठीक है प्रिपरेशन ठीक है, एक बार दोबारा भेज देना। ठीक है। हेलो, अच्छा, किस बारे में बोली? ओ अच्छा, नहीं नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। ओके, थैंक यू, थैंक यू। দেখাচ্ছে হ্যাকার্স। ये एक बार इसका पाथ फॉलो करो प्रज्ञा, like where is this Europe, what implicate, like when I choose Americas, what is the change happening? বলো। ইন্ডেক্সের ফর্মুলাটা হুম, কনফিউজ কেন? ইন্ডেক্স যেখানে আমি ফর্মুলা লাগাচ্ছি মানে হুম। ইউরোপের হুম। ফার্স্ট যেটা টেবিল আছে, হুম, তো ইউরোপকে খুঁজছি, তাহলে আমি প্রথমে অ্যারেটা সিলেক্ট করছি, তো সেটা হচ্ছে আমার এই লিস্টে ইন্ডেক্সের যে কলামটা B2 থেকে B4, সেটাকে আমি ফ্রিজ করলাম। তারপর আমাকে সিলেক্ট করতে হবে রো নাম্বার। নেক্সট আমি খুঁজছি ইউরোপ, ইন্ডেক্স ইউরোপকে করছি, তাহলে ম্যাচ কেন লাগাচ্ছি? ম্যাচ আমার কোন রিজনটা জানবার জন্য B2, তো ইউরোপ C2 হ্যাঁ, তো আমার এই লিস্টে আমি যখন ম্যাচটা করছি, ম্যাচ কাকে করছি? ও B2 কে করছে, B2 মানে 1 ভ্যালু কে করছে, 1 এর করসপন্ডিং যে ভ্যালুটা আছে সেটাও C2 থেকে C4 থেকে তুলে আনছে। আমি তো ক্যালিক্সে ইউরোপকে ইন্ডেক্স করছি। আমি ইন্ডেক্স ডলার লিস্টেড B2 থেকে B4 কে করছি, তাই তো? মানে আমার এন্ডটা হচ্ছে ক্যালিক্স যে শীটটা, সেখানে ইউরোপকে আমি ইন্ডেক্স করছি। রাইট, তাহলে ও অ্যারেতে কি পেলো? 1 2 3 ভ্যালু পেলো, তার মধ্যে থেকে ও ম্যাচ কাকে করলো? ইফ ইউ লুক এট দ্য ম্যাচ ফর্মুলা, ম্যাচ করলো ইউরোপকে ফ্রম among ইউরোপ, আমেরিকাস, এশিয়া। B2, আচ্ছা B2 in this sheet করলো with list, হ্যাঁ, ইউরোপ, আমেরিকান, এশিয়া আর এক্সাক্ট ম্যাচ করতে। তারপর আছে কলাম 1, হ্যাঁ, কলাম 1। আচ্ছা দিয়ে এবার এটাকে ড্র্যাগ এন্ড ড্রপ, এটাকে ড্র্যাগ এন্ড ড্রপ করলে, হ্যাঁ, ওই জন্য ডলার দিয়ে ফ্রিজ করে দিয়েছে। আচ্ছা এটা পুরোটা ড্র্যাগ এন্ড ড্রপ করে, বাকিগুলো তো সব সামিট ফর্মুলা দিয়ে।
এরপরে নিচের যে শীটটা আছে प्रज्ञा समझ में आ रहा है? फॉलो कर रही हो? इसका सोर्स फॉलो करो। যে টেবিলটা আছে সেখানে মানে সেকেন্ড টেবিলটা যেটা যেটা আমি বানাচ্ছি সামারিতে চার্টগুলো করার জন্য। करेक्ट। তাহলে সামারিতে যে টেবিলগুলো আছে সেটা আমি কিভাবে পাচ্ছি? ও যেটা আমি দেখালেন ইকুয়াল টু করে সেটা দিয়ে আমি সেই টেবিল থেকেই তো চার্ট করছি। হ্যাঁ, চার্টটা ফাইনালি আসছে এই টেবিলটা থেকে। না মানে আমি বলছি সামারিতে যে টেবিলগুলো আছে সেখান থেকেই তো সামারিতে আমি চার্ট করছি। তাহলে আমি ক্যালকুতে আলাদা করে যে VLOOKUP করে টেবিলটা বানিয়েছি that is for linking this calculation with the এই সামারি যে 1 2 3 ড্রপ ডাউন আছে এটা চেঞ্জ হলে ওটার সঙ্গে চেঞ্জ হয়ে যাবে। ইউজার একমাত্র ওখানে চুজ করবে which region। তাহলে তো আমার ক্যালকুসে ডেটাটা চেঞ্জ হলো। হ্যাঁ, ক্যালস তো ইজ লিংক টু মাই সামারি। চেঞ্জ করে দেখো। ও আমি ইকুয়াল টু করে যেটা লিখেছি সেটা এইটা থেকেই এটা আসলে একটু মাথা ঠান্ডা করে স্টেপ বাই স্টেপ যদি সোর্সটা ফ্লো করো। একটা ফর্মুলা স্যার এখানে জানি না। হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ, অফসেটটা কিছু নয়, অফসেটের ফর্মুলা হচ্ছে লাইক if I say offset will give me with point of reference, okay, যে আমার with respect to this how many rows to the right, how many columns to the left is it going to get me? Okay, let's say I want 1 row and 1 column and I say okay, so it is getting me the value 2 মানে কি এই যে b2 এর রেসপেক্টে what is b2 এর রেসপেক্টে 1 row to the right 1 column to the left, 1 column below, তার মানে কি হচ্ছে আমার ও রাইটে এর রেসপেক্টে রাইটে যাবে 1 স্পেস, তারপরে ও নিচে আসবে। এনি কাইন্ড অফ ইন ফিউচার অলসো এটা একটা ড্যাশবোর্ড, ওরকম ওই জন্য 3টে ড্যাশবোর্ড দিয়েছি, একটা HR ড্যাশবোর্ড, একটা ডিপার্টমেন্ট ড্যাশবোর্ড, একটা রিজনাল ড্যাশবোর্ড। তো অল অফ দেম আর সিমিলার, যে এই ভ্যালুস গুলো চেঞ্জ হচ্ছে, সেখান থেকে VLOOKUP করে নিয়ে আসছে, কোথাও একটা সামারি টেবিল প্রডিউস করছে, চার্ট এন্ড গ্রাফ বানাচ্ছে। So all these they are doing. If you look at the HR dashboard, see this? Are you seeing my screen? Yes. So here also, if you look right hand side, there is a region. Similar. When I say Scotland, my data changes.
Can you tell me what is this that they have created? Employee satisfaction, employee trained. This is nothing but conditional formatting. A employee satisfaction data, where they are getting from? They are getting from the calc sheet. And then after they are producing the calc sheet, see, suppose I were to remove all this. There is nothing but the conditional formatting. If I remove this, it will be gone. Plain numbers. Where are they getting the numbers from? Calc D3. Now, if I want to bring it back, I'll select this conditional formatting icon sets. What sort of icons do I want? It was flagged. But these values I can change as per my need. Conditional formatting manage rules. Edit. ওটা তো আমার আমার যেরকম ঠিক আছে একটা ফর্মুলা আছে ইডেট এইচআর ডাস লিস্টে হ্যাঁ মানে এটা হচ্ছে ওই এটা click on that fx click on edate ফর্মুলাটা তারপর edate এর পাশে see look at the explanation, it tells you what it is. Number of months after that date মানে 1/1/2019 এর 12 months পরের কি ডেট আছে এখানে এক আছে এক আছে তাহলে 2019 মান্থের কোনো 1 লেখা আছে না 12 লেখা আছে না 1 কোনটায়
No, look at the formula. E-date formula. তাহলে month এ one লেখা আছে। তা কোন data sheet এ দেখছো? ওই HR for the list। হ্যাঁ, look at my HR data sheet. এই যে আমি এটাই দেখছি। হ্যাঁ, but you are looking at the wrong date, right? Go to that other one. হ্যাঁ, next এ যাও। হ্যাঁ, ওই জন্য ওইটা চেঞ্জ হচ্ছে না। ওর ডেটটা কি দিচ্ছে? ও দিচ্ছে F2 এর ডেটটা। F2 এর ডেট মানে হচ্ছে ফার্স্ট ডেটটা, যেটাও ম্যানুয়ালি লিখেছে। তারপর থেকে ওই ডেটটাও ইউজ করেছে। এই ডেটটা আমাকে কি দিচ্ছে? মানে এক মাস ডেটটা এগিয়ে দিচ্ছে। হ্যাঁ, ওই যে বলছে how many months, look at the effects, look at the explanation, returns the of the number of months. বুঝতে পারছি না এক্সপ্লেনেশনটা। কেন বুঝতে পারছো না? Yes, read it again. Returns the serial number of the date is the indicated number of Months. before or after the start date. হ্যাঁ, তো স্টার্ট ডেটটা কোনটা? এটা হ্যাঁ, এক উনিশ। হ্যাঁ, তারপরে how many months? এক আছে মানে 1 month. মানে এক এক করে এগিয়ে দিচ্ছে। মানে এখানে 12 আছে প্লাস এটা নেক্সট ইয়ারের ডেট চাইছে, ফলোইং ইয়ার। স্টার্ট ডেট হচ্ছে F5। সাম প্রোডাক্ট ফর্মুলাটা চেক যে শীটটা প্রোডাক্ট Some product হচ্ছে basically, if you just click on that effects, it will show you those are the array values. So basically ও কি করছে যে আমার যে ডিফারেন্ট ভেতরে যে which some product are you looking at? ওই চেক শীটটাতে যেটা E12 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 ওকে। তো এখানে কি করছে, ও দেখছে আমার HR শীটের C1 থেকে A1 ওকে, which is equal to E11 মানে জেন্ডার FM। জেন্ডার FM পার্সেন্টটা দিচ্ছে ও। কোয়ার্টার 1 এ ফর্মুলাটা কি করতে হচ্ছে আমি এইটা বুঝতে পারছি না। look at my screen. See what I have done, I have just copied out that first part.
ঠিক আছে, ওখান থেকে ও কি পড়ছে, ও বলছে যে বেসিক্যালি এখান থেকে আমার HR C1 থেকে A1 $1 which is equal to E1, তার মানে E1 টা কি আছে, জেন্ডার FM % Q1। আচ্ছা, HR এর C1 থেকে A1 এ কি আছে, HR এর C1 থেকে A1 কোন শিটে, চেক শিটে না, এই যে A1 থেকে C1 থেকে AS $1, ঠিক আছে, AS $1 মানে আমার HR শিটের A1 থেকে AS $1, this is my whole thing। এই যে হেডিং এর ভেতরে যে কলামটা আমার ইকুয়াল টু কি, ইকুয়াল টু E11, E11 কোনটা, yes E11 is what, GM, এই যে এখানেই তো দিয়ে দিয়েছে, check sheet or in the HR see sheet? tell me, look at it, এটা কোনটা, কোন শিটে, Check sheet. চেক শিটের, ওকে, চেক শিটের E1 মানে যে জেএম ফেন্ডার, তাহলে আমার এই যে HR এর শিটে ও এইটা থেকে GMFM % Q1 যেটা, সেটার লিস্টটা নিচ্ছে, সেই ভ্যালুটার সঙ্গে সেই যে লিস্টটা পাচ্ছে সেই লিস্টের সঙ্গে ওর কার মাল্টিপ্লিকেশন করছে, ইট ইজ মাল্টিপ্লাইং C12, C12 মানে এইটা কান্ট্রির যে ভ্যালুটা, আবার এইখান থেকে আরেকটা মাল্টিপ্লাই করছে which is D2, D2 মানে হচ্ছে, এতগুলো প্রত্যেকটা ভ্যালু মাল্টিপ্লাই করছে, হ্যাঁ কারণ 7টা ভ্যালু আছে। হ্যাঁ আছে তো, এই তো চারটে ভ্যালুকে, ওই জন্যই তো এই চারটে ভ্যালুকেও মাল্টিপ্লাই করে তাদের প্রোডাক্টটাও নিচ্ছে। 7টা ভ্যালু, 7টা ভ্যালু আছে তো। তো আমার এখানে এই যে আমার এখানে এই যে যখন HR এর ভ্যালু পাচ্ছি আমি, এখানে আমার কতগুলো পাচ্ছি, সে তার করেসপন্ডিং ভ্যালুস গুলো ওকে তুলতে হবে না, কার সাথে কার মাল্টিপ্লাই করছে, 7টা ভ্যালুকে ধরুন আমি পেলাম ফার্স্ট পার্ট যেটা, তাতে আমি 7টা না 8টা ভ্যালু পেলাম, সেই 8টা ভ্যালুকে আমি কাটতে আমার 8টা ভ্যালু হওয়া উচিত। হ্যাঁ ওই জন্য তো সাম প্রোডাক্ট করেছে, সাম প্রোডাক্টে তো একটা ভ্যালু আসে, সেটাই ও টোটাল ভ্যালু আছে। আচ্ছা তুমি ওখানে তাহলে সাম প্রোডাক্টটা করে দেখো, ইকুয়াল টু সাম প্রোডাক্ট করো, তুমি দুটো সিরিজ লেখো 1 2 3 আর 10 20 30 পাশাপাশি দুটো লেখো, 3 এমনি দুটো লম্বায় কলামে লেখো 1 2 3 1 কলাম, আর পাশে 10 20 30 আনাদার কলাম, তারপরে দুটোকে সাম প্রোডাক্ট করো। ওই অ্যারেটা দিয়ে দাও, 1 2 3 দিয়ে দাও, ওই পুরোটাকে চিনিয়ে দাও। অ্যারে 1 অ্যারে 2 অ্যারে 3, আমার এখানে আমার কটা অ্যারে আছে, দুটো অ্যারে আছে 1 2 3 আর 10 20 30, মানে আমি অ্যারে 1 এ কি পুরো জিনিসটা ছিল, হ্যাঁ পুরো মানে পুরো না 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 1 2 3 একটাতে আর একটাতে 10 20 30, ভ্যালু অন্য হলো তো, মানে অ্যারে 1 এর পুরোটা মিলে যে ভ্যালু আসছে, অ্যারে 1 অ্যারে 2 আলাদা ওটা মাল্টিপ্লাই করে ও সাম করে দিচ্ছে, তাই তো সাম প্রোডাক্ট।
আমি কোন ফর্মুলাটা ঠিক আমি সেটা বুঝতে পারছি না। দেখো দেখো দেখো, দুটো করেছেন, কোনটা কি? আচ্ছা এই দেখো, এইটা তো সাম প্রোডাক্টে কি বলছে, যখনই ফর্মুলা করবে, লুক এট দ্য ফর্মুলা না, ও কি বলতে চেষ্টা করছে, because every time you will not get somebody to explain it to you, right? তো এখানে দেখো, returns the sum of the products of corresponding ranges or arrays. তো array 1 টা কি, array 1 is for which you want to multiply and then add the components. তো কাকে মাল্টিপ্লাই করতে চাইছো? টেল মি, কাকে মাল্টিপ্লাই করতে চাইছো? 1 2 3 1 2 3, তাহলে ফার্স্ট অ্যারে ইজ দিস, হোয়াট ইজ মাই সেকেন্ড অ্যারে, কার সঙ্গে মাল্টিপ্লাই করতে চাইছো? 10 20 30। কারেক্ট, you get your answer 140. মানে এটা কি 1 into 10 plus 2 into মিলিয়ে দেখো 20 কি হচ্ছে। plus 3 into 30 10 14 15 তো সেই জিনিসটাই এখানেও করছে ওরা। ওকে, প্রত্যেকটা ওই 8টা যে ভ্যালু আসছে হ্যাঁ, প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা মাল্টিপ্লাই করছে, কারেক্ট। করে অ্যাড করে দিচ্ছে।
হুম হুম দেখে you have the solution with you. এবার ব্যাপারটা হচ্ছে দুটোকে রিলেট করা। as you can see it is not an easy task. মেইন জিনিসটা এইটা হয়তো পুরো জিনিসটা বানাতে হয়তো 1.5 থেকে 2 মাস সময় লেগেছে। it is not that someone can just sit and create in 1 hour. Absolutely not. এটার মধ্যে আরেকটু বেশি কিছু রয়েছে, যেটা আগেরটা আরেকটু সিম্পলিস্টিক ছিল। go into that third one. Oh, third টাই regional dashboard. Now in case of regional dashboard, এখানে you have the month, and then if you see here, what is this? Africa, Americas, Asia Pac, Europe. What is it? Any idea? That is called a slicer. You know what is a slicer, right? It is. So if you click Asia Pacific, all your data changes to Asia Pacific. If you click Europe, all your data changes to Europe. What is this trend? You see the trend graph. What is it? What bar? বা কোন ফিচার দিয়ে ইউজ হয়েছে? Conditional format. You know data bar in conditional formatting? What? ডেটা বার ওই হিট ম্যাপ ওর উপরে ছিল এই যে কন্ডিশনাল ফরম্যাটিং এর ডেটা বার আছে তো। ডেটা বার, কালার স্কেল, ওইটাই তো ডেটা বার, তো তার উপরে। Sometimes it is so simple and straightforward, we just overlook that. তো ও কি করছে, এই যে এপ্রিলের ডেটাটা আমি যেই নভেম্বর করে দিলাম, ও তখন এখান থেকে ও নভেম্বরের ডেটা দিয়ে ও সাম এফএস করে এই শীট থেকে ওই শীট থেকে ডেটা তুলে এনে গ্রাফটা বানিয়ে দিচ্ছে। আর এই যে শীটে when you go there না, go to view and enable the heading so that you can ড্যাশবোর্ডের যে হেডিংসটা হবে so that you can see কোন সেলটা, নাহলে ওটা সবসময় বোঝা যাচ্ছে না। মানে ওই সেলটা ক্লিক করলে এখানে কর্নারে K6 টা বোঝা যায়, K7 যদি আমার হেডিংস নাও থাকে, কিন্তু মানে we are comfortable referring to the column and the row variables.
কি বোঝা যাচ্ছে? তো করতে হবে এটা। হ্যাঁ, আসলে একটু না করলে হবে না। হ্যাঁ, না ঠিক আছে, সময় নিয়ে করো। দিস ইজ, সি, দ্য অবজেক্টিভ হিয়ার ইজ টু গিভ ইউ দ্য আইডিয়াস। ঠিক আছে, সো ইউ ক্যান কিপ দোজ আইডিয়াস, ট্রাই টু ডু দ্যাট। যেরকম যেরকম ওরা বলেছে স্টেপ বাই স্টেপ, ট্রাই ডুইং দ্যাট। এখানে মডেলে যেরকম ওরা প্রতিটারই একটা করে মডেল পার্ট দিয়েছে, যেখানে ওরা এক্সপ্লেন করে দিয়েছে হোয়াট ইজ ইট। লিস্ট এন্ড মডেল অ্যাজাম্পশনস, লিস্টে ক্লিক করলে তখন ও দেখিয়ে দিচ্ছে যে লিস্টের কি কি আছে। ঠিক আছে, try it out. So then, you know, নেক্সট সানডে আবার সকালের দিকে করলেই হবে। নেক্সট সানডে আমার মনে হচ্ছে কিছু নেই। ওকে উইথ দ্যাট? হ্যাঁ, আমি ওকে উইথ দ্যাট। টিফিন না হলেই বেটার হয়। হ্যাঁ, আমার আসলে এই দুটো সানডে একটু এ হয়ে গেছে।